Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is lecture number 14. The name of the paper is Morphology and Syntax. The chapter is Morphology, and in Morphology, we will discuss compounds in other languages and inflection. This lecture is specifically for the students of BS English third semester GDC PUBG and also for the students of those colleges which are affiliated with Abdul Wali Khan University. In compounds language in other languages, uh, we will discuss the most important fact that in most of the languages, the compounds are right-headed, which means that the head of, for example, in English, if we take this compound, wisdom tooth or wisdom teeth, teeth is the head because wisdom tooth or wisdom teeth is a kind of tooth. Club foot or club feet again uh, is right-headed because feet or foot is the head. In policeman, man is the head, which is on the right side. And in oak leaves, leaves is the head, which is on the right side. So in English, they are, and in most of other languages, the heads are always on the right side. They are right-headed, it is said, especially when they are nouns. With the only exception of Tagalog language, which is left-headed, which means that the head of the compound noun is on the left side. For example, if you take a look at the Korean language, which is not a Tagalog language is given here. Just like English, you have kotilam, which means straight eyes, that is acicles. And the head is ilam, which is ice. In the same language, Korean language, you have non-mol, which means eye water, that is tears. But tears is a kind of water. So water, which is the head, is on the right side. In Tagalog, contrasted with the above example or with the examples from these other languages given down there, you have the left-headed compound. For example, tubig alat. Tubig means water. Alat means salt. That is, it means seawater. So you can see that seawater is a kind of water and water is the head. But water is on the left side here, which means tubig is on the left side. Therefore, it is left-headed. The other example of Tagalog language, which are left-headed, especially the nouns, is bayad utang, which means payment, debt. That is debt, payment. And in this case, payment is the head, which is on the left side, because debt is a kind of payment. So therefore, excepting Tagalog, the other languages, English, Korean, German, Finnish, and the other languages given here and not given here, most of them, they are the compounds in their languages are right-headed, while in Tagalog it is left-headed. This is the only point to be discussed here. इसको उर्दू में भी सुन लें. दूसरे लैंग्वेजेस के कंपाउंड में हम ये बात अहम है कि सिवाय टगलूग लैंग्वेज के, जो कि एक फिलिपिन लैंग्वेज है, जिसमें कंपाउंड्स लेफ्ट हेडेड हैं, यानी इसका हेड लेफ्ट को होता है कंपाउंड में, और बाकी जो लैंग्वेजेस हैं इंग्लिश में भी और दूसरे लैंग्वेजेस में भी, मसलन ये इंग्लिश लैंग्वेज में विजडम टीथ है, इसमें टीथ जो है ये हेड है जो राइट साइड को है. क्लब फीट या क्लब फुट, इसमें हेड फीट है जो राइट को है. पुलिस मैन में मैन है जो कि राइट को है. इसमें लीव्स है, तो ये राइट हेडेड है. और इस तरीके से कोरियन लैंग्वेज में कोट इलम है, जिसमें कोट स्ट्रेट को कहते हैं, इलम आइस को कहते हैं, और आइस इसका हेड है जो कि राइट को है. इसी तरीके से नॉन मॉल में आई वाटर यानी टीयर्स, आंसू. आइसिकल्स जो हैं ये इसका माना वो जब बहुत सर्दी हो और पानी छत वगैरह से
आहिस्ता आहिस्ता आए और वो बर्फ बन जाए और तेज तेज नोकदार बर्फ के टुकड़े बने तो उसको आइसिकल्स कहते हैं। नॉन मॉल आई वाटर जिसका मतलब टीयर्स है, इसमें भी वाटर ये हेड है और ये राइट को है तो ये भी राइट हेडेड है क्योंकि टीयर्स जो है काइंड ऑफ वाटर है। लेकिन तगलुग में अगर आप ये ले लें टू बिग अलर्ट, इसमें टू बिग वाटर और अलर्ट सॉल्ट जिसका मतलब सॉल्ट वाटर या सी वाटर क्योंकि समंदर का पानी भी सॉल्ट वाटर होता है। तो इसमें वाटर जो कि हेड है वो लेफ्ट साइड को है, यानी टू बिग हेड है वो लेफ्ट को है तो ये लेफ्ट हेडेड है टगलुग में। और ये भी एग्जाम्पल है दूसरा बायात उटांग, ये बायात पेमेंट को कहते हैं, उटांग डेट कर्जे को कहते हैं। इसका मतलब है डेट पेमेंट कर्जे का पेमेंट और इसमें पेमेंट हेड है और ये लेफ्ट साइड को है तो ये लेफ्ट हेडेड है। बाकी के लैंग्वेजेस में ये राइट हेडेड है, इंग्लिश में भी राइट हेडेड है, कोरियन में भी राइट हेडेड है, टगलुग में ये लेफ्ट हेडेड है। तो ये आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर हम इन्फ्लेक्शन पढ़ेंगे। दी प्रैक्टिस ऑफ कंबाइनिंग वर्ड्स जिसका मतलब है कंपाउंड्स बनाना, खासतौर पे नाउन्स, टू बिल्ड अ मोर कॉम्प्लेक्स वर्ड, ताकि एक कॉम्प्लेक्स वर्ड बनाया जाए, इज वेरी वाइड स्प्रेड इन लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। ये सब लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड में बहुत फैला हुआ है और ये कंपाउंडिंग होता है। विद द एक्सेप्शन ऑफ टगलुग, टगलुग के अलावा इन विच कंपाउंड्स आर लेफ्ट हेडेड, इसमें कंपाउंड्स लेफ्ट हेडेड हैं। द लैंग्वेज इज एग्जाम्प्लिफाइड इन टेबल 4.14, ये वाला टेबल, इसमें जितनी भी लैंग्वेजेस हैं all have compounds in which the rightmost element is the head, इसमें जो जितने भी compounds हैं वो right headed हैं। In the right headed Korean, for example, the head of कोट इलम यानी icicle is इलम और वो right side को है। ice जिसको कहते हैं, since icicles are a type of ice क्योंकि ये ice की किस्म है, and the head of the non-mole tears is mole water since tears are a type of water. In left-handed Tagalog in contrast, इसके बरक्स left-handed Tagalog में the head of too big alert sea water is too big water जो कि left को है since sea water is a type of water, and in Bayat Utang debt payment the head is Bayat which is payment since a debt payment is a type of payment. और ये एग्जाम्पल्स तो आपको पहले से बता दिए, ये जो कोरियन एग्जाम्पल है और इंग्लिश एग्जाम्पल है और ये बाकी भी हैं, ये सारे राइट हेडेड है। टगलुग की एग्जाम्पल लेफ्ट हेडेड है। दूसरे लैंग्वेज की एग्जाम्पल्स आप ज़्यादा याद नहीं कर सकते, एक एग्जाम्पल ये ले लें, एक एग्जाम्पल ये ले लें। तो ये this was all about compounds in other languages, and now we come to inflection. You know that inflection means adding affixes to bases in order to change the meaning or change the to modify a word. But the same thing happens in derivation too. You use affixes and the whole class is changed. We will come to those differences between inflection and derivation later on. But for the time being, we need to understand that with the help of inflection, the modification of words formed to indicate grammatical information of various sorts, this thing is done. So inflection, when some affixes are added to a base and the word is then modified a little in order to show the grammatical information of various sorts. This is what is done in inflection. So often we have singular versus plural and present versus past. These types of contrasts are shown with the help of inflection, and these are the grammatical informations which are given. For example, singularity and plurality is a grammatical information, and present versus past is again a grammatical information which is given with the help of inflection. And inflection is the use of affixes with
bases. Sometimes the base which takes the inflectional affix is also called as a stem. So base and stem becomes then equal. So this is what is meant by inflection. Then we can talk about the inflection in English specifically and then comparing it with other languages also. If we compare the number of uh, inflectional affixes of the other languages with that of English, we find out that in Japanese and Swahili and other languages, Finnish, etc., in these languages, there are dozens of inflectional affixes, while in the case of English, there are only 8 inflectional affixes. Therefore, it is said that English is not a highly inflected language. So, comparing it with Japanese, Swahili, and other languages, we find out that there are only a few countable, 8 in number, inflectional affixes, and these inflectional affixes are given here. We have 2 noun inflectional affixes. For plural, S is used as we have in the books, and the possessive case, or also called the genitive case, John's book shows possession, therefore possessive, both of them used with nouns. In the case of verb, we have 4. The third person singular noun past um, is he reads well, for example. S is used here, showing that the tense of this sentence is present simple, and that it is used with singular third person pronoun. So this information is given third person singular non-past. I said noun past, I'm sorry. This is non-past S because it is present. In the case of progressive, ing is used, he is working. In the case of past tense, ed is used, he worked. In the case of past participle, sometimes he and often ed, like he has eaten and he has studied. These were verbs. Now, adjectives are 2 in number, the adjective inflections. Er makes comparative, the smaller one, and est makes the superlative, the smallest one. So, these are all of the inflectional affixes, which are only 8 in number in English. Sometimes, for example, if we take these are verbs, am and its past is was. So you see, it is the inflectional contrast is done quite differently here. In the case of verbs, go, then you have went, ed is not added, and an irregular verb is used here. Am takes was as is past. Then you have come and came, see and saw, fall and fell, eat and ate. So you can see that these are the other ways in which this inflectional contrast is given. In the case of verbs, this one, and in the case of internal changes sometimes take place. For example, come, came, there is a vowel change here. So these are the ways other than the ones given here. These are 8 in number in English, only 8 inflectional form, and these are the other ways in which these inflectional forms takes place. ये उर्दू में सुन लें, इन्फ्लेक्शन इन इंग्लिश. आपको पता है इन्फ्लेक्शन को अलग से हमने पढ़ा भी है, आप मजीद भी पढ़ रहे हैं कि जब हम किसी लैंग्वेज में सिंगुलर प्लूरल, खासतौर पर इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल का कंट्रास्ट देते हैं, प्रेजेंट पास्ट का देते हैं, तो हम इन्फ्लेक्शन इस्तेमाल करते हैं और ये एफिक्सिस के थ्रू होता है. लेकिन एफिक्सिस के थ्रू डेरिवेशन भी होता है. हम डेरिवेशन और इसमें फ़र्क बाद में ढूंढेंगे कि इन्फ्लेक्शन जो है ये क्लास चेंज नहीं करता और डेरिवेशनल एफिक्सिस जो हैं ये क्लास चेंज करते हैं. तो ये काम लिया जाता है इन्फ्लेक्शन से और ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन जो मुख्तलिफ किस्म की है वो हमें मिलती है इसके ज़रिए. हमें ये भी पता है कि जिसके साथ एफिक्स लग जाए उसको बेस कहते हैं और
यहाँ पे हम یہ بتا رہے ہیں کہ اس بیس کو کبھی کبھار اسٹیم کا نام بھی دیا جاتا ہے. انگلش میں جو انفلیکشن ہے یہ ایفکسیشن کے ذریعے ہوتی ہے، اور یہ ایفکسیشن کے لیے جتنے بھی ایفکسز ہیں وہ جیپنیز اور سواہیلی میں زیادہ ہیں، درجنوں ہیں، اور انگلش میں یہ ایفکسز صرف 8 ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہائیلی انفلیکٹڈ لینگویج نہیں ہے. اور وہ 8 یہ ہیں. ناؤنس کے لیے 2 ہیں، پلورل کے لیے ایس، پوزیسو کے لیے اپاسٹروفی ایس. ورب کے لیے 4 ہیں، تھرڈ پرسن سنگولر ناؤن نان پاسٹ ایس اور پروگریسو آئی این جی اور پاسٹ ٹینس ای ڈی اور پاسٹ پارٹیسپل ای ڈی یا ای این. ایڈجیکٹیوز کے 2 ہیں، کمپیریٹیو کے لیے ای آر، سپرلیٹیو کے لیے ای ایس ٹی. بعض اور طریقوں سے بھی کیے جاتے ہیں، مثلاً وربس کا ایم کا آواز کے ساتھ، یہ بھی ایک قسم کا انفلیکشن ہے. اور گو کا وینٹ جو کہ بالکل ایک نیا آئٹم لگا دیا گیا ہے. کبھی کبھار انٹرنل چینج کے ذریعے ہوتا ہے، جیسے کم اور کیم، اس میں واول چینج آ گیا ہے. اور اس طریقے سے سی، سار، فال، فیل اور ایٹ 8 ہیں، تو یہ بھی ممکن ہے. اس کو پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. Virtually all languages have contrasts such as singular versus plural. تقریباً تمام لینگویجز میں سنگولر پلورل کا فرق اینڈ present versus past کا فرق ہوتا ہے. Such contrasts are often marked with the help of inflection. اور اکثر اس کو شو کرتے ہیں انفلیکشن کے ذریعے سے. اور انفلیکشن کیا ہے؟ دی ماڈیفیکیشن آف اے ورڈس فارم. ہم لفظ کی فارم کو چینج کرتے ہیں ٹو انڈیکیٹ گرامیٹیکل انفارمیشن، اور گرامیٹیکل انفارمیشن اس کے ذریعے شو کرتے ہیں مختلف قسم کے. تو یہ انفلیکشن کہلاتا ہے، اور یہ افکسس کے ذریعے کیا جاتا ہے. دی بیس ٹو وچ این انفلیکشنل افکس از ایڈیڈ، وہ بیس جس کے ساتھ انفلیکشنل افکس ایڈ ہوتا ہے از سم ٹائمز کالڈ اسٹیم. اس کو اسٹیم بھی کہتے ہیں، اس کو بیس بھی کہتے ہیں. ایک طرح سے وہ روٹ بھی بنتا ہے، جس روٹ اور بیس میں ہم نے فرق کیا ہوا ہے پہلے. انفلیکشن از موسٹ آفن ایکسپریسڈ وایا ایفکسیشن. انگلش لینگویج میں بذریعہ ایفکسیشن انفلیکشن شو کیا جاتا ہے. اینڈ مینی لینگویجز، جیپنیز، سواہیلی اور فینش وغیرہ میں have dozens of inflectional affixes. اس میں درجنوں inflectional affixes ہیں with only 8 inflectional affixes. 8 صرف انگلش میں ہیں، اور یہ suffixes ہیں، بعد میں آتے ہیں. English is not a highly inflected language. تو یہ highly inflected language نہیں ہے. ٹیبل میں یہ سارے 8 دیے ہوئے ہیں، ہم نے اس کو ایکسپلین بھی کیا. کچھ اور طریقے انفلیکشن کے یہ ہیں ان 8 کے علاوہ. Although most inflection in English involves affixation، اگرچہ اکثر انفلیکشن انگلش میں ایفکسیشن کے ذریعے ہوتی ہے. سم ورڈز مارک انفلیکشنل کنٹراسٹ ان ادر ویز. بعض الفاظ ایسے ہیں کہ وہ انفلیکشنل فرق دوسرے طریقوں سے بتاتے ہیں. دس از موسٹ آبویس ان کیس آف وربس، اور وربس کے حوالے سے یہ زیادہ واضح ہے. اے نمبر آف وچ انڈیکیٹ پاسٹ ٹینس، اور کچھ ہیں جو پاسٹ ٹینس دکھاتے ہیں بائی سبسٹیٹیوٹنگ ون فارم ود اندر، اور ایک فارم کو سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ، یعنی اس کی جگہ لیتا ہے. ایم کی جگہ واز لے گا پاسٹ کے لیے، گو کی جگہ وینٹ لے گا پاسٹ کے لیے. اور بائی انٹرنل چینجز آف ویریس سارٹس، یا لفظ کے اندر کوئی چینج آتا ہے، جیسے یہاں پہ واول چینج ہے، کم، کیم، سی، سا، فال، فیل اور ایٹ 8. وی ول کنسیڈر دیس فرسٹ، یہ بعد میں ایکسپلین ہوں گی. تو یوں یہ جو لیکچر تھا اس میں ہم نے 2 آئٹمس پڑھے، آسان تھے. کمپاؤنڈ ان ادر لینگویجز، جس میں صرف یہ بات پڑھی کہ اکثر لینگویجز میں رائٹ ہیڈڈ کمپاؤنڈز ہیں، لیکن ٹگالوگ کے علاوہ اس میں لیفٹ ہیڈڈ کمپاؤنڈز ہیں، اور اس کی مثال ہم نے پڑھی. انفلیکشن کو ہم نے پڑھا کہ سنگولر اور پلورل کا کنٹراسٹ اور پریزنٹ اور پاسٹ کا کنٹراسٹ یہ کیا جاتا ہے انفلیکشن کے ذریعے. اور انفلیکشن انگلش میں ہوتا ہے ایفکسیشن کے ذریعے، اور انگلش میں ایفکسیشن صرف 8 ہیں، اور ان کے ذریعے انفلیکشن کیا جاتا ہے. کچھ اور طریقے بھی ہیں جن میں سے ہم نے پاسٹ فارمز کا کیا اور انٹرنل چینج کے حوالے سے بھی بات کیا. تھینک یو اینڈ گڈ لک.